ಸಚಿನ್ ಸುಧೀರ್ ಕೂಡ್ಲು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂಡೇ ರೈಡನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿರುವಂಥ 8 ಕ್ಲಬ್ಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಿರನ್ ಮೋಟರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ರೈಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಸೋಲೋ ರೈಡರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೀಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿರನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಐವನ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೂಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಾವ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾವ ಕ್ಲಬ್ನವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಉಂಟು, ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಬೈಕರ್ನಿಸ್ ಉಂಟು, ಆಮೇಲೆ ಯು ಬಿ ಎಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಬೈಕರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಸೋಲೋ ರೈಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 8-9 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ನಾವೀಗ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ CSI ಆಶ್ರಮ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Padubidri Blue Flag Beach. Okay, and we just spend on half an hour time there on the beach, probably take pictures and all that stuff. From there we will ride to the ashram. We can reach the ashram because post 10:30 we can start the program at the ashram, because that ashram, and in the same campus as the ashram is one church as well. So all the church going people will finish off by 10:30 and they will go off and the place will be empty for us. Once we reach there, before that we'll all ride in one single line. Okay. Where's Adarsh? Adarsh will be leading. Sean and I will be in between. Okay. The SG Java group will be bringing up sweeping from behind. Okay. And if anybody has any problem with their bikes, anybody's bike stops in between or something, please let us know of any emergencies like that. Okay. Where's Breeze Garage? Akshay is here. Okay. Anyway. Now, important things. Let's not disturb any road users. We follow a single line and ride. Whichever wherever in that line, whichever place you're in, please stay in that place. Don't overtake to go ahead and make vlogs and everything. If you want to do vlogs, Sachin is here.